I'm Dave Hans, BC Liberal candidate from Surrey Guilford riding. I'm here today, as we know, NDP has called snap election on us. The election that wasn't needed. We're going to waste millions of dollars of taxpayers' money on this, and this was not the right timing. As we all know, the election wasn't due till next year. The ironclad agreement that they had with BC Green Party, they broke that agreement. So NDP cannot be trusted. We are forced to do so. A little bit about myself. My background is I'm a professional engineer. I graduated from UBC in 2005, and I got my professional engineer designation in 2010. Then I started my first engineering firm in 2013. And ever since, I have done about more than 1,000 projects in Lower Mainland. And I'm also working in like total 6 provinces in Canada. I'm well connected in the community, in my riding as well. I know the local issues. From past few years, I've been thinking that it's time to give back to the community. First step I took, I joined a non-profit organization, PICS. I've been a board member, vice president, and building committee chair there. And I've been working on a senior care facility there for last 3 years, which recently got approved a couple of weeks ago. Well, obviously, NDP just did it close to the election. Now we named that project as a Guru Nanak Diversity Care, which is a very proud moment for us. $58 million project, $58 million project that we got approved from them. It was, when I started working on this, it was $80 million plus budget. So the numbers were not working. They used my expertise. Well, I used my expertise and experience to bring the budget down to $58 million. Now we have it. It's approved and ready to go. I'm also a board member at Board of Variance at City of Surrey. So at that role, I've been dealing with the people's small problems, or I should say the common problems that a common man is having. Like somebody needs to do a house extension, somebody's dealing with the renovations, local bylaws, local issues. So I live in the community, I work in the community, they all know me. You guys all know me, and that's why I say I don't want to make any promises, but I want you to look at my track record, what I have done in the past. So you guys decide if I'm worthy of a vote. So that's my background, and now at this MLA sheet, this MLA step, I think this is the next step forward for me to give it back to the community. And this will be a perfect platform for me. When we talk about the issues in my riding, one of the bigger issues is the portables. NDP claimed that they would eliminate 50% of the portables in the first 2 years. Then they will eliminate 100% in total 4 years. But if you look at the numbers, numbers are alarming. Portables are actually gone up by 32%. Crime is on rise. Addiction is on rise. Patola Bridge. They're replacing 4-lane bridge with 4-lane bridge, which doesn't make sense. It should be 6-lane bridge at minimum. They don't have money for Patola Bridge, but they do have money for this election. Their weirdest excuse is this, that they want a stable government in this pandemic. We all know vaccines are coming. We are in the 3rd stage or close to 4th stage. So by next year, we will have a vaccine. We are optimistic, but we should have it. So NDP has been claiming that Corona is here to stay, COVID is here to stay, but as we know, vaccines are coming. They could have waited. This election was not due till next year, October 2021. So here we are, but NDP was looking at the numbers, polls, and they called it, and we got no choice but to fight. Lies after lies, especially for City of Surrey. What do we have? Nothing. We don't have money for a wider bridge, a wider Patola Bridge. They did not give us money for SkyTrain. Now let's take a look at the hospital. We all know hospital is the hoax. It's just a story. It's just another story. We know they announced Abbotsford Hospital 10 times. 12 times as a matter of fact. It's been 10 years, there is no hospital yet. Same thing they're trying to do with the City of Surrey. They were claiming that they have a land. There is no land.
If there is no land, how are we going to build a hospital? The concept plans they're showing to people, they're not even entitled to make those plans because the land is not on their name. As a professional engineer, I have worked on about 4 hospitals from start to finish. I have seen the process myself. Project starts like within a year or year and a half, we are at the construction stage, starting from scratch. But this time, it's been 3.5 years, we don't even have land transferred. So that is a totally a lie. There's not even a single line in the budget for the hospital. So no money allocation, no land, so how are they going to build a hospital? So this is just a lie. So childcare, they are re-announcing $10 a day childcare that they had already announced in 2017. So that's another promise that they're not going to deliver. So during this pandemic, we know that these are tough times. You need liberals in power more than ever if we want to rebuild BC. My name is Dave Hans. मैं जी BC Liberal ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ Surrey Guilford riding ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ NDP ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। Millions of dollars will be wasted on this. ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ 2005 ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ UBC ਤੋਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। 2010 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਐਵਰ ਸਿੰਸ ਆਈ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਮੈਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ PICS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਹੈ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਇਰਲੈਸਲੀ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਈ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਵਿਲੇਜ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ PICS ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਪਾਓ। NDP ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੈ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਖੋਖਲਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਇਟਸ ਅ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, 12 ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਐਬਸਫੋਰਡ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਸਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਇਨ ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਹੈਵ ਅਨਾਊਂਸਡ $8 billion ਟੂ ਰੀਬਿਲਡ BC। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੇਨ ਦਾ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਅਸੀਂ $1 billion ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਅਰ ਲਈ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਅਰ ਦੇ $1 billion ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਮੋਡਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੂਮਸ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ $7,000 ਦਾ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ these are concrete things, these are tangible things, these are not just promises. ਅਸੀਂ PST ਜਿਹੜੀ ਕਿ provincial sales tax ਹੈ 7%, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ।
उस तो बाद ये घट के 3% ते आ जाएगी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ $1700 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖੀਏ ਘਰ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਸੋ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਬਚਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਮਿਲਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਟਾਈਮ। ਕਿਸੇ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, 2000 3000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ NDP ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ NDP ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਸਰਪਲਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। $3 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਿਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ। ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਮੈਸ ਅਰਾਊਂਡ ਵਿਦ ਦ ਇਕੋਨਮੀ ਸਾਇੰਸ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਛੇੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ। ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਦਾ NDP ਦਾ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ BC ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੀਡ ਲਿਬਰਲਸ ਇਨ ਪਾਵਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਵਰ।